Welcome to graduation day. I am Sonu from UKG. Today is very important day. I am very happy to be here. I like to say that in my school I learn what is punctuality. I learn in time all the time. I learn do my work, manage and respect my time. I would like to thank all my teachers for teaching us, for supporting us. Congratulations to my fellow graduates. Best wishes for your bright future. Thank you. Management, headmasters, teachers, coordinators, parents and grandparents, and my dear student. A very good morning to everyone. It's said that a children's like a wet clay in a potter's hand. When clay is a soft and wet, it can be molded into desired shape. But once the clay becomes hard, it becomes difficult to change its shape. That's why the initial and formative years of a children's life are very crucial and it is lasting impact on a child's future. In fact, there is a solid evidence to prove that first 5 years of a children's life plays a key role in laying a strong foundation for the child development. From the birth to age 5, a child's brain develops more than any other lifetime in their life and accept to create millions of neurons connections that have lasting impact on a child's ability to learn and succeed to the rest of their life. Hence, we at the LV English School, we are on a mission to promote a holistic development of every child, curriculum, teaching methodology, and an entire approach to the kindergarten level. Are able to provide enriching opportunities to facilitate wholesome development. We are grateful to you parents for interacting your children in our care. You can be assured your precious tiny hand in at best of hands. So we kickstart the program quickly. Graduation is a momentous occasion that marks the end of the chapter and beginning of a new life in every student. It is a time to celebrate their achievements, reflect on their journey and look forward to their future. And today we are much excited to promote our upper kindergarten students to first standard. Ladies and gentlemen, may I please request to please stand up as the dignitaries has entered to the hall.
It's an honor to be here to this special event, which is the high point of academy year because celebrating the accomplishment and academy achievements of 40 preschoolers. I am Pariksha. I am Sanika. I am be your host for the graduation ceremony. I am delighted to be here for the third graduation day ceremony, as it is an honor to be here to this dignified and special event. It is so wonderful to have everyone together here to share, enjoy, and witness the convocation. Today is very momentous day for all kindergartens who are graduating this school year 2024. Now I'd like to call my teacher Srimati Nivedita ma'am to welcome the guests. Good morning to honorable chief guests from the dais, principal, parents, teachers and my dear students. It is my pleasure to welcome you all to our kindergarten graduation ceremony of our school. Firstly, on behalf of our school, I would like to welcome our chief guest, Mr. Vijay Kumar sir, professor from the Mechanical Engineering, Malnar College of Engineering, Assam. Welcome to this graduation ceremony, sir. To welcome SDMC President of our school, Mr. Lakshmi Shah sir. I heartily welcome you, sir. Next, I would like to welcome our administrator, Mr. Eman Kumar sir, who always extends their support and help in achieving our I heartily welcome you, sir. Next, I feel grateful to welcome our headmaster, Mr. Mohammad Rafiq sir, who are a great guidance for the school. Well, I heartily welcome you, sir. Next, I would also like to welcome our school coordinators, Srimati Shashikala madam and Srimati Tejashri madam. I heartily welcome you, ma'am. Next, I would also like to welcome parents who constantly support us and believe in us, and also our dear teachers who take constant efforts for the development and learning of students. Next, I welcome our dear students who are all set to make this event a remarkable one. Thank you. I request the chief guest to come forward and lighting the lamp. Highlights of this event: giving and testing of certificate from the graduates. Graduates, please come friend. We encourage the express gratitude by applauding and Pleased to introduce Mr. Vijay Kumar sir, our school representative, and Mr. Hemant Kumar sir to give out of certificate to the graduates. Let's give them a round of applause. Now I would like to call our beloved teacher, Mrs. Manasa madam, to announce the name of the students. I would like to call Azizul Pasha. He is very cute and silent boy. I would like to call Banu N. Gowda. She is very good and crazy girl.
I would like to call Bhavish Gowda. He is a delightful boy. Next, I would like to call Bhuvan Gowda. He is a brilliant boy and good listener. Next, I would like to call Chetan. He is a good and active boy in the class. Next, I would like to call Chiran. He is a good storyteller, but he shows the naughtiness every time. Next, I would like to Let's all remain in your seat and enjoy watching graduation flash by our graduates. May I call on Chetan from class 5th to express their wishes and hopes. Let's give a round of applause. Graduation oath. Good morning, everyone. We respect our parents, teachers, and our elders. We promise we worthy student of the school and the society. We promise that not to forget all the things that we have learned at the school. We promise to be obedient, sincere, and honest. We listen my teachers all the time. We pledge to carry forward the legacy of our school. Jai Hind. Special convocation ceremony. Dear parents, now it is time to enjoy a graduation day dance by our graduates. Goodbye, kindergarten. It's graduation day. I learned so much this year. It's time I'm on my way. Turned in all my papers, all the things we made. Get my big desk ready. Here I come, first grade. Learning makes me happy. See my smile shine. Verbs, nouns, ABCs are all friends of mine. Counting to 100 starts with 1, 2, 3. Adding and subtraction are easy for me. 10 minus 2 is 8. To all my friends and family, we all say hooray. Goodbye, kindergarten. It's graduation day. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 10th ಆಗ್ಬೋದು PUC 1, 2 ಅಥವಾ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸುಮಾರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರಿಯರ್ ಬ್ರೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೇಳೋಣ ಅಂತ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು 10th ಮಕ್ಕಳು 9th ಪ್ರಮೋಟೆಡ್ ಟು 10th ಅಥವಾ 10th ಪ್ರಮೋಟೆಡ್ ಟು 11th ಅಂತ ನಾನು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ to speak few words about the students. So this is the age, this is the time, the right time ಇದೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಫ್ಯೂಚರ್ ಶೇಪ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಈಗ ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಡನಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ನೆನಪಿರಲಿ, ಇದು ತುಂಬ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ, ತುಂಬ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ತೀರಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಿಂಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆದವರು ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್. ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ
ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಾಗಲಿ ಸೊ ಟಾಪ್ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಅವರು IAS IPS IFS IRS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ KS ಲೆವೆಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಟಾಪ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಟಾಪ್ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಸೊ 90-95% ಏನು ಟಾಪ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಲಿಂದನೇ ಬಂದಿರೋದು. ಓನ್ಲಿ 5-6% ಫ್ರಮ್ ಅರ್ಬನ್ನಿಂದ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ರೂರಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಡಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ರೋಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮದು ಕರ್ತವ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡೈಲಿ 1 hour ಅಥವಾ 2 hours ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಎನಫ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು, ಅವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನು, ಅವ್ರದ್ದು ವೇ ಆಫ್ ಟಾಕಿಂಗು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 1% ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೆದರಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು. ಮೇ ಬಿ 3rd 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಥವಾ 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಥರ ಈ ಧೈರ್ಯ ಇರೋರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ರೂರಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 19 to 20 years ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮುಗಿತು 50% ಅವ್ರದ್ದು ಧೈರ್ಯನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಈ ಪುಟಾಣಿಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ನೋಡಿ ಆ ಧೈರ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂತಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆದವರು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು, ತುಂಬ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರೋ ರಿಲೇಷನ್ ಅದು. ನಮ್ಮ ದೂರದ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಂಕಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವರು ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್. ಅವರಿಗೆ ಓನು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ABCD ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ ಅವರು ಇದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರೊಂದು ಮಗು ಆಯಿತು, ಗಂಡು ಮಗು, ಲಾಸ್ಟ್ 25 years ಬ್ಯಾಕ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿ ಆ ಮಗುಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಅವರು ಕಲ್ತು ಸೊ ನಾವು ಅದು ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ UPSC ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಮಲ್ನಾಡ್ ಕಾಲೇಜ್. ಅವರು ಏನೇ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರೊಬ್ಬರು ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರ್ ಬರ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 2023-24ನೇ ಸಾಲು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಡೇ ಏನು LKG UKG ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಯ. ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಫೆಬ್ರವರಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಇನ್ನೇನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಮಂಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಗಳ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು, ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅಕ್ಷರ ಪರಿಚಯ. ಅಪ್ಪನು ಮಾಡಿದ ಚೌಚಿಯ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಆನೆ ಸುಂದರ ಮಗ ಬಿಟ್ಟು ಇಳಿನುರರು ಯಾರಿವ ಈಶ್ವರಸು ತಂದರು. ಅಪ್ಪ ಕುಮಾರ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಋಷಿಗಳು. ಎಲೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಅನ್ನ ಬರಿಸವು ಏಕಾರೆಲೆ ಚಟನುರರು. 5 ಬಗೆಸಿ ಬೆಕ್ಸಗಿದ್ದವು ಒಗ್ಗರೆ ಹೋಳಿ ಮಸರಿಟ್ಟು ಓರುತ್ತಿದೆ
ಮೆಲ್ಲುತ್ತ ಓಟಂಟೂಟವಾಗಲಿದ್ದರು ಅಂದದ ನಂತರ ಅಡಿಕೆಯ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಜನಿಸುತ್ತಲೇ ಅ ಆ ಇ ಈ ಊರು ಎ ಐ ಓ ಔ Gowda from LKG section. I am telling story of the monkey and two cats lived in a village. One day they got piece of cake. Two cats suddenly started to quarrel over the cake. At that time, a monkey came there, divided the cake. One part of cake is bigger, one part of cake is smaller. Now, monkey bit from bigger part, and again he eat the whole cake. And when after, two cats become so sad and stop quarrel. Moral of the story, ಇಬ್ಬರ ಜಗಳ ಮೂವರಿಗೆ ಲಾಭ. Maria from UKG. Story named the Crow. One day the crow was very thirsty. It took water and at last he saw pot of water, but very little water in the pot. He thought a plug. He connected some stones, put them into water. One by one, the water came up. The crow drink and fly away. Thank you. Thank you. Good morning, everyone. My name is Sanika from LKG B section, LV English course. Today I'm telling one story. Story name is Two Silly Girls. Once upon a time, there were two silly girls. They wanted to cross in a narrow bridge. One silly girl was one side, the other silly girl was the other side. When they came to the middle of the bridge, now both of them wanted to be the first to cross and started to fight. As they were fighting, both of them fell into water. Moral of the story, foolish faces always punish. Thank you. Everyone, my name is Kusha Kaukawai from LKG B section. To the rest, tell me in this school, I am telling one story. Story name is The Lion and Mouse. Once upon a time, there was a lion and mouse. One day the lion was sleeping. The mouse started playing on it. The lion woke up. He caught up the mouse and was going to kill it. The mouse is pretty far from it. The lion let it free. After few days, the lion caught in a net. The mouse cut open the net with a sharp thing. The lion became free. And thank you, the mouse. Moral of the story, do good or good. Thank you. My name is Shashini from PH LV English School. Do the rest. Story name is Peacock and Friend. One day, Peacock make a cry. He said, so sorry for you. And feathers. Look at my feathers. Well, you look very lighter than me, but I can up into the sky. I
was lion. Long time ago, cold calf read the forest. There was goose eating grass to the dark. Lion saw them, came near, cast them, but cold calf ran to them, attacked the lion. Lion ran away with fear. After time, cold calf divided, cold calf separately, lion absorbed viral rapid, killed the calf one by one, very easily. Viralastatories ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲದೆ ಜ್ಞಾನ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಿಡ. ನಾನು UKGಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಡೇನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು UKGಯಿಂದ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ 1ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ನನ್ನ ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ರೋಜಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಮಾನಸ ಮ್ಯಾಮಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ರೈಮ್, ಫ್ಲಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್, ABCD, ಹಿಂದಿ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Today is our day, that is graduation day. We prepared to grade first. We learned so many things: games, rhymes, letters, and activities like yellow day, red day, and so many cultural events. Thank you, my dear Manas and Rosa ma'am. Love you so much. Thank you all. From UKG, on this occasion of graduation day, I would like to share my experience with you. My teacher gave us the best education we needed. We learned a lot of new things. I am grateful to all my hardworking teachers. They loved us and taught with good care. I wish you good luck to all my patrons as we all move toward new life, new Kenya, with the new teachers. Take care. In this day, I thank to all my kindergarten teachers. They have built a strong foundation in us to face the future confidently. Me and my friends are ready to meet the challenges of the primary school. My school taught me to be ambition and taught certain goals in life. 3 years. Thank our special guest, Shri Vijay Kumar sir, Professor of Malnad Engineering College and 20 years experience of mechanical branch from Hassan and NNS Program Officer in Malnad College of Engineering, and he also Sector and Planning and Development Officer, Election Commission of India, who despite